Welcome to PodCentral by WiselyWise, an Impact of Education and Knowledge podcast series. Here we provide impact of education and knowledge in day-to-day life. Hello and welcome to PodCentral. Here we provide impact of education and knowledge in day-to-day life. Today we have an interesting topic to discuss with Mr. Gaurav Arora. He is the NGO SPOCs and teach students in rural areas. During our Pan India AI education program, we conducted several virtual workshop for faculty enablement program. Mr. Gaurav is from one of these workshop and he is spoke for Panjabi teachers in Punjab. Hello, Mr. Gaurav. Welcome to Pod Central. Tell our listener to something about you and your background. Hello, Deepak. Uh, I have been working in education and development sector for past 11 years, and I have worked for many community development projects while I am in American India Foundation Trust, and we are working in different fields. In the past few years, I have worked in of students' learning outcome in relation to finance, uh, working in banking sector, and then livelihood. And we have also worked for environment protection. And presently, for American India Foundation, we are running our community development project at Ludhiana with the support from Amazon. When in before COVID-19 pandemic, we worked in a livelihood project with the support from Dell. There we were trying to create skill-based that students which were from marginalized community to adopt IT as a career path. For that, we provided them with a basic knowledge, and we try to develop a skill which they can use standard, and we train them to work in the field of this photo editing. We train them in Photoshop. Then we also mm, train some students to work in call centers. We provided them with the basic training of how to work in MS Office and how to deal with customer life skills. And then we also train some students for IT sector, like for BPO sector. We provided them education on life skills, basic IT, and how to face a customer, how to deal with the customers, how to talk. Those things we trained some students in that, so that after their this 12th, they are able to uh, adopt some path. Like if they want to study in IT sector, so they have some basic understanding about those fields. So that project we did, and presently we are working at in few districts of Punjab, where we are also presently in Punjab. We are actually running a community development project, which is working in several fronts. On the side of education, we are trying to improve students' learning outcome, improve attendance, and on a public health part, we are actually trying to enhance uh, nutrition and health status of women. I have been very lucky to be part of American India Foundation. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਮਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੌਰਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਆਈਟੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। Okay, good to hear that. My first question is, how is the NGO environment currently you are working into, and how it's helping AI education? Uh, well, when we talk about the NGO environment, what we do, we have interventions in schools. Because when we talk about some marginalized community, some community that needs help, so if you want to address those people, those part of the society, uh, then you have to work with the government schools. There because mostly when you go to some government school, when you talk to students, when you feel a need for an intervention there, because students uh, reading there, they are actually from that part of society which lacks resources. Uh, that is not only from the financial point of view, that is also from infrastructure point of view. There are many problems they are dealing with. They are dealing with some of them. I'm not generalizing everyone. Some of them are dealing with somebody in their family that is having some substance abuse, or violence at home, poverty. So those children are dealing with many other things. Uh, in addition to some personal issues, along with the personal issues, they are those students which are also are you can say are uh, what we can say are dealing with some social issues also. So when we work with NGO, uh, ਤਾਂ ਜਦੋਂ AI ਜਾਂ ਆਪਾਂ NGO ਦੇ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੁਲਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਲਾਈਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ AI ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ ਕੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ AI ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ Amazon ਤੇ WiselyWise ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Okay, my next question is similar to this only. What ground level issues you are facing while enabling this AI education program for rural area? Well, in the very beginning, we face a lot of issues. Uh, those were actually issues that are persistent from very long time. Availability of mobile phones and tablets, or we say. The second and also the problem related with this is that students were not very fluent in usage of technology, or I might say they know how to use apps, but uh, they were not very good in using like Gmail. It's a very basic thing. But they haven't opened that. Just they, when they use their Android phone, they create a mail address and they forgot that. If we ask them, dear, can you give me your mail address? Then what we reply was, we got a very zero face, or a very face which is asking that if I have asked him a question which is related to space science. So that was a very, very, you can say, put to us to a different level of work we have to do. So what we thought, then I come to that, and then one hurdle was with community. We faced that they are not proficient in usage of English. Mm, so that was a hurdle. So and once there was a also you can say a kind of difficulty was a motivational factor, because if you say to some student, dear, this is your course curriculum, this you are doing, this you are doing, you are studying social science, you are studying science because you this is your part of your school syllabus. Now if you say someone, dear, you have to do this, they said, why? We don't have time. Yeah, we don't. What will we get? So motivation factor was there. So what we did. So I come to that. What we did to overcome these things. Uh, what we did, we actually first of all we find that only 56% of the students got their mobile phone access to mobile phone. It was either of somebody in their family or somebody near to their family. So only 56%, what we find. I'm not saying that whole of the region we haven't that study or that survey,
I'm saying for that small part or that small population I am working with. In that population, only 56% of students have their phone. So what we did, we make some peer groups and told them to beggars. And in case of usage of this Gmail and IT part, what we did, we took some special classes. But during COVID, that becomes another challenge. So what we did, we actually create some short videos on how to use Gmail and send those to the school groups. And we actually trained some few students, which then we told them to teach this thing to somebody who comes to their house for playing, or somebody comes to their house to do some homework. So we did that things to for there it needs a lot of effort. We put that effort, but that effort actually was worth doing. That I can say. Those issues. But for the problem with the English, what we did, what we are doing, we are trying to provide them content in the language they understand. We are actually motivating them to increase the level of listening ability, listening English ability. And some are working on that, some students are working on that. So we are hopeful that in coming future they will able to understand other languages also in addition to their mother tongue. So that's it. Yes, yes. ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕੋਲ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਫੋਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਗੇਮ ਖੇਲਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟਲੁੱਕ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਗੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਐਡਰੈਸ, ਜੀਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਓਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਖਾਇਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੀਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਿਹਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸક્ષਮ ਹੋ ਜਾਣ। Okay, my final question is about the our topic, how COVID is affected to education system and how you manage to overcome it. Well, COVID-19. Well, in case of COVID-19, if I'm not exaggerating, it has shaken the basic fundamental mechanism of schools.
when schools were closed, uh, then teachers were unable to contact to students. And it's a very strange, or you can say a kind of a fact that the people who were managing MIS or managing school data, generally what we had seen that if you say they had made a format, or you told them to make a format to gather data of a student, what they had done, they had put contact number of parent or contact number of student on the very last one. That is generally what was the trend. So you can feel that contact number was not comes to any priority of getting that. So getting any student's mobile number was not a priority of generally not a priority of anyone. So what happened when school closed? Everybody rushed to get that number. Now, when they were told to when they were some clerk in the school was told to give that number to teachers, then there comes the problem. Few have some numbers were there, uh, those were not working. Some do not have some students' contact number were not there. They were with the teacher only. One teacher has one student number, other have not. So there were a lot of things in the first 15 days. There was a very if I'm I might get some people who might not like what I am saying. Some teachers or some school officials might not like what I'm saying, but that was the fact that there was some chaos regarding how to contact student, or how to mm, how to you can say put the learning system or the teaching learning process to the back on the track, because it was felt everybody knows that now schools are not going to open for some 3 or 4 months. So that was clear to everybody, even though it was not officially conveyed, but everybody knows that this is not going to happen. They have to do it. Now, what we were doing in for so many years, we were trying to teach students. We were trying to encourage teachers to bring technology to classrooms. Teachers who were part of our program, who were enrolled in our program for many years, they knows how to use these things. So they took the lead. They called us. They told us to organize sessions for teachers. What we did, we organized teacher training sessions. First of all, we also create some our like say content for teacher training at one place, like how to Zoom, use Zoom, how to use Google Classroom, Microsoft Teams. We bring those things. What are the actually advantages of one app or one technology over the other? Which we can use, which how can be used? What are the benefits of this pedagogy? So we bring those things all together. We provided this to our teachers. We told teachers to use it. Many teachers themselves they were like into content these things, which teachers which were not part of our program, which were not in our program, also attended those trainings. They were very very keen to learn how to use Zoom, and they called us many times in the day, how to install these, how to tell students to install these. So we helped them out. uh, so there were many other problems also, like telling students to how to mute, how to unmute, how to ask questions. So we created a uh, online classroom rules. We with that along with the teachers knew those things. We converted students to raise hand. We actually those things
small kind of things we created. So that was a time that was very difficult time actually, because that those things were only applicable to students which have mobile phones. Now you will not believe that some students who have mobile phones, they do not attend class. They do not pay recharges. Because of financial problem, they can't recharge their mobile phone, because at that time work was their parents were working, because they are mostly of them are daily wage or people working in factories. Not all of them were provide with a salary, or at that short span of time there were no earnings at their home, so they were already struggling with the getting food for the evening. And in that time period, if we tell someone to recharge their mobile phone to just to attend a class, it was very big thing for some of them. So there were many problems which teachers faced. I know many of the teachers personally. ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਹਰੇਕ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੁਲਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ AIF ਵੱਲੋਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਵੈਂਟਸ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਡਾਊਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਸਕੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ ਲਾ ਸਕਣ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ NGO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸક્ષਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। So to conclude, I must, I have a appeal. I have a short appeal to all of the who are capable to give. I request them to give back to society in any form. It's not the money that is the only thing you can or that matters. There is many things which matter. There are the small things which you can do. I will start with a very small initiative. I want to request you all to when you go to market, you should get some older polythene in your pocket. That is a small initiative you can do. If you do not want to give 100 rupees or a 500 rupees as a charity to someone, don't do it. I won't say give that 500 to someone. Don't think, but use that 500 to repair your tap or your repair your leaking toilet system. So save water. uh, you can do these small things and mm, recharge their mobile phone, provide them with some certification course or enrollment to some certification. You can help them with many things. If you do not want to give them cash, you can help them with many things. So there are many ways. If you have a will to help the society, you can find the way. Uh, that is all I want to say. Uh, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਟੂਟੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਸ਼ ਲੀਕ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। Thank you so much for your words. I am sure it will help so many viewers and listeners. So he is Gaurav Arora. He shared his valuable thoughts. To listen more such a session, please subscribe our podcast channels on Spotify, Google Podcast, and Apple Podcast, and like and share. Thank you.